Hello, Pragadi Madam here. Today we discuss about participation of people in employment. I think already we learnt about the important things related to work and employment. The story of work is the reflection of human civilization, no doubt. And people of the country engaged in various activities. Some are working in farms, in factories, or in small scale industries, institutions, organizations, banks, and some are working as a computer engineer. They means they are preparing different types of programmings, etc., etc. And the recent changes related to the work and its structure affected by the social, economic and political environment of the country. And example also we discussed. Take for example urbanization, mechanization, computerization and automation. These all things adversely or favorably affects the work structure of the nation. And what is work? It is nothing but the participation in productive activity. And the question arises, why do people work? People work with an intention to provide the basic needs like food, clothing and shelter. Work is very essential to provide these all. So it brings monetary and spiritual rewards. And by doing work, we enjoy our life. And the whole human activities are classified into two heads. We discussed about this also: economic activities and non-economic activities. So economic activity is nothing but that results in the production of goods and services. We take for example a farmer, then engineer, etc. The best examples of that is economic activities which help us to generate goods and services and contributes to the gross domestic product of the country. And these all things are explained in the last session in detail. And today we are talking about what? Participation of people in employment. It means what? The total population of the country and the percentage of people engaged in different employment activities and their participation in employment structure. Yes, let us try to learn these all things one by one. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅದರ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹಂತ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಏಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. Worker population ratio is the best indicator which is used for analyzing the employment situation in the country. And this ratio is useful in knowing the proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services of a country. Yes. So the participation of people in employment, what it throws nothing but the worker population ratio. The worker population ratio is an indicator which is used for analyzing the employment situation in the country. Yes, the population of the country, how much of population engaged in a particular employment activity, that threw light on, that is the percentage of working population. And this ratio is very useful to know about the active participation of the people in the country, particularly in
employment structure that to produce goods and services, no doubt. Therefore, we have to study that is the participation of people in working structure of the ನೇಷನ್. ಈ ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು analyze their role in the production of goods and services of a country. Then see the pic here. Worker population ratio in India according to 2011 census, and we all know that census is carried once in a 10 year. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಗಣತಿಯನ್ನು ನಾವು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2011 ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಎಸ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಲಮ್ ಹಿಯರ್. ರೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್. ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆನ್ 54.3 and 54.6. In rural 54.3 and in urban 54.6, and women in rural 24.8 and in urban 14.7. Yes, in rural the women working population is more, that is 24.8. Why? Almost all that is agricultural activities are carried by women. So this is the best example given here. So this is the worker population ratio in India. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ 54.3 ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ, 54.6 ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪುರುಷರದ್ದು. ಮಹಿಳೆಯರದು 24.8 ಮತ್ತು 14.7. 24 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರ್ತದಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮೇಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇಜ್ ಲೇಬರರ್ಸ್. ಎಸ್, so before going to discuss about that is self-employment and regular salaried employment and casual wage laborers etc., just see the pic, male workers and female workers, and go through that is keynote. The first one is self-employed. How much percentage here? 51% here. Regular salaried employees male, that is just 20% is there. Casual workers, that is 29% is there. And female self-employed, near about that is 56%, and a regular salaried employed only 13%, and casual that is 31%. So this pic help us to analyze that is gender contribution to the working structure of the nation. Yes, again go through the pic, urban workers and rural workers, particularly self-employed, regular and casual workers. So in urban, near about that is 42%, that is self-employed, and a regular salaried employees is 43%, and casual workers are only 50 in urban area. And in rural area, self-employed is only 9%,
and regular salaried employees is 56% and casual wage laborers are 35%. That is about urban and rural. Yes, is it clear? Then come to the next point. What is population? We are talking about population. So population is nothing but the total number of people living in a particular area at a particular point of ಟೈಮ್. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ part of nation's population. The whole population is not a labor force. Is it clear? So working population is different and total population is different. So working population means what? That is labor force of the country. So this labor force is the part of the total population of the country. Then the question arises, what do you mean by labor force? So labor force refers to the persons who are either working or seeking or available for work. So it indicates supply of labor in the country. Once again I will repeat. So labor force, it refers to the person who are either working. That means labor force means the population force engaged in working, and another one available for work, seeking job. So it indicates the total supply of labor in the country. Therefore we have to study the population and working force or labor force separately. Is it clear? The total population of the country is not the labor force of the country. So labor force is the part of population of the ಕಂಟ್ರಿ. ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? Nothing but that is number of persons in the labor force per 1000 persons. It can be calculated with the help of formula. Per 1000 persons, how many labor force is there? Per 1000 persons, how many are working and how many are remain unemployed or idle? ಸೊ 1000ಕ್ಕೆ 1000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಗೆಯೇ ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ? ಸೊ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ದರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ದರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ LFPR. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ LFPR? ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಶ್ರಮ ಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ದರ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ 1000ಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಣಲೆ 1000 ಭಾಗಿಲೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ. So how the labor force participation rate is calculated out of total population? How much of labor force is there and how much of labor force participation rate is there? How it is calculated? So please go through this formula. Number of employed persons plus number of unemployed persons into 1000, that is divided by total population of the country. So it is calculated for what? It is calculated for 1000 and not for 100. Is it clear? So this is called as what? Labor force participation rate. ಶ್ರಮ ಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ದರ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಣಿಲೆ 1000 ಭಾಗಿಲೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ
ಇದು ಪ್ರತಿ 1000 ಜನರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಜನರ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಜನರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ LFPR which threw light on the working population of the country. So either employed or actively searching work or unemployed. These all things are clearly that is analyzed with the help of LFPR. And continue the session with the help of explanation of that is one more formula. Yes, my dear students, once again I will repeat, this workers population ratio is a very important parameter of labor force. And again it is explained like this: the number of employed persons per 1000 persons. So this is called as workers population ratio. And here what we considered, number of employed persons into 1000 divided by total population. What is the difference between LFPR and WPR? In LFPR, see here, in LFPR, number of employed persons plus number of unemployed persons. We have to add unemployed persons also to calculate LFPR. But in case of that is worker population ratio, we consider only number of employed persons into 1000 divided by total population of the country. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1000 ಗುಣಾಕಾರ ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಣಲೆ 100 ಭಾಗಿಲೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಸೊ ಇವು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಸೊ these 2 formulas very useful to know about the working structure and the working population or the participation of people in workforce is clear. Is it clear? Then come to the next point. Yes, so we are talking about working and participation of work. The question arises, what type of work is there? What type of employment status is there? So let us try to learn these all. Employment is an economic activity, yes, no doubt, by which a person earns his livelihood. Workers who are working in the different employment are categorized into 3 heads. Yes, employment means what? Nothing but it is an economic activity by which person earn his livelihood and produced goods and services. Yes, ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂದರೇನು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಎಂದಾಗ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದುಡಿತದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊ ತನ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಮುಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ? ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್? ಸೊ how he earns his livelihood. Okay, so they are categorized into 3 heads. The first one, self-employed. Second one, regular salaried employees. Third one, casual wage workers. ಸೊ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಈ ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ, ಎರಡನೇದು ನಿಯಮಿತ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ, ಮೂರನೇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಿನಗೂಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಓನ್ಸ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. He is called as some self-employed person.
Take for example the person who sells vegetables. He is a self-employed person. And regular salaried employees, they are working in organization, they are working in government and semi-government jobs. They are regularly paid in the form of salary. ನಿಯಮಿತ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಹನ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಥವಾ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ರೀ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ನಿಯಮಿತ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರು. In third one, that is casual wage workers. So only casual work is there. They are engaged themselves in only season. So and in remaining days they remain unemployed. Yes, I want to give you the best example of Indian farmers. So in India, agriculture provides only seasonal employment. And take for example casual workers, potters, coolie, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹಮಾಲಿ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. See here, the examples are given here in a particular transport company who is self-employed and regular and casual wage workers. Yes, so owner is self-employed person of that particular company, and he owns that is spare parts related to that company, petrol bunk related to that company, etc., etc., dhaba, hotel owners, garage owners. And salaried drivers, mechanics, conductors, depot managers, these are all are paid. And casual porters, then coolie, cleaners, commission agents, etc., etc. Yes. So this is about, that is the structure of a particular transport company, in what way the status of work is classified according to the classification of self-employed, regular salaried and casual wage workers. Okay, my dear students, see here, in the same manner one activity is given here, and it is your duty. Go through this chart and try to write in your book. So classify these all in self-employed, regular salaried, employed and casual workers. SBI bank manager is there, KSRTC driver and cleaner, construction worker, hotel owner, vegetable vendor, hairdresser, farmer, wholesale traders. So these are the list of, that is, people engaged themselves in different work. You have to classify them into 3 groups: self-employed, regular salaried and casual workers. And this is homework for you all. Okay, so take care of yourself, stay home and stay safe, because the second wave of coronavirus, that is very very strong, adversely affected. Am I right? Eat good food, drink more water, and use mask and sanitizer, and keep social distancing, and enjoy. And side by side you have to go through all the videos sent by your teachers and try to note down the points in your fair books. Immediately after the completion of these all things, after the lockdown, we are going to check your fair books, or midterm examination is there. So don't take it easy, these all things. Take for example, suppose what happens if the annual examinations are cancelled. Suppose not 100% true. At that time the government gives us guidelines according to their performance in class test and in midterm, and prepare their list. That means promote them. At that time it is quite dangerous. Yes, is it clear? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಈ ಎರಡನೆಯ ಅಲೆ, ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಅಲೆ
ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಭಯಾನಕವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವುಳ್ಳ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ then definitely they will survive. Those who are not active, so it is quite difficult for them. Yes, am I right? So finally, stay home, stay safe and stay inspired.